Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu đi vào buổi ngày hôm nay luôn. Ok, thì trước khi mà đến buổi học thì sẽ có một phần nhỏ nhỏ là giới thiệu về bản thân. Okay, good evening. My name is Juan, and today I'm going to be your teacher. Before we start, can you introduce about yourself? Yeah, it's my such a pleasure to meet you. My name is Loy, and you can call me Loy or Lei, or yeah, possibility you can call me Loy. I'm 29 years old, and I'm working as a marketing executive. Um, and on my career journey, it's been a long time. I didn't use English, so it's I just want seeking a speaking environment and a English teacher who can teach me properly English. Okay, very good. So that is the introduce your self introduction. Okay, so now I will also have some more questions for you. Okay, so I see that you have covered all of the information above. So Yeah. next, I want to ask about how long have you been working at your company? To be honest, is I just started a new job in my new company since September, and is my new criteria for another differences firm of business. And by the way, it's still relevant to marketing. Okay, so how do you feel about your new environment? It's work great. It's I can say, but a new environment, new working environment is new challenges and a lot of the new thing I'm trying to find down and to collaborate with a new colleague. Okay, very interesting. So now can you share with me about your goals, like short term or maybe long term goals? Yeah. In my short term, it could be find a new me, which mean um I early mentioned is working on a new working environment and with the differences colleague with differences knowledge and differences criteria. And I'm in my short term, I just want to find out and to seek out best ways to finish a job and to finish what I have done in the future. Okay, so that is about your short term goals. Okay, so do you have any idea about your long term goals, maybe 5 years from now? Yeah, 5 year from now is I would just want to open my own business relevant to what I am doing right now and what I am to find out right now. Okay, very interesting about your goals. Okay, so that is the end of the introduction. So now I will move on to the first part, which is talk about your job. Okay, so to start this part, we will have some question. For the first question is, what is your company business? Mm. Um, Sorry, but it is a little bit a secret. It been my company is so what I can say it is marketing agency. So it provide a service to customer who want to improve their business and is which may and by the way is my new company is just a new started at the market. Okay,
So next one is what skill are needed for your job? Oh, basically, I'm doing a marketing department. So the most skill I have to is market and research the market. And I think is significant for any individual working at the agency. Okay, so among those skills, which one would you think is the more important one? Is communication and collaboration with each other, even with your colleague and even your customer. Um, and my job, my currently job is based on how to good at communication to customer to do a big contract for the company. So I think in my position, it could be a communication skill, which helps to effectiveness and more opening to the customer. Okay, so for your job, communication skill is the key, right? Yes. Okay, very good. So now I want to ask the next question is, do you enjoy working overtime? Um, to be honest, I don't really like to be OT. And because I'm 29 years old, I'm already got married and already had a two son. So working overtime is quite like a time for me, and it's not inconvenient because I I am a kind of person who have a lot of responsible to my family. So working overtime is I feel like it's not inconvenient, and hopefully is my company they don't have any policy to um for a employee to work like overtime. So most of my colleagues and including me is like after 9 hour working at the working place, we just returning home, and my manager he's didn't want anybody in the company or anybody on the team working overtime. Okay, so do you find it is hard to finish your work on time? Oh yeah, in my opinion, I think is finish the task on time or working finish the mission on time is necessary because it effective on the group member, other group member. Um, for example, just like if I delay any task on the mission on and they will affect the the result of my team. Okay, so now moving to the last question is what do you do after work to relax? Oh, eventually is just came back. I just came back home and lay in the bed, and I just mentioned I kind of person who had a lot of responsibility to my family. So after work, I just came back home and took care of my son and do the housework. Okay, very good. And that is the end of part A, which is talk about your jobs. Okay, so now I will have like a brief review for you. Okay, ok thì em sẽ xin phép nói phần này bằng tiếng Việt nhé. Okay. Thì cái phần A vừa xong cũng như là cái phần giới thiệu vừa xong thì em thấy là cái phần trả lời của mình tương đối là trôi chảy. Thì các cái phần trả lời câu hỏi này thì anh cũng đã nghe được và đồng thời là với những cái phần câu hỏi tình huống đi em cũng đặt ra khá nhiều câu hỏi tình huống thì em thấy là phần lớn thì anh đều có thể trả lời được và trả lời khá là tốt. Đó. Và cũng đã đan xen được rất là nhiều cái từ vựng hay cũng như là các cái liên từ hay.
Thì tuy nhiên thì sẽ chỉ trong một số trường hợp này thôi, thì em sẽ muốn anh chú ý hơn giữa cái dạng của từ là dạng trạng từ và dạng tính từ. Như kiểu là current job, nó sẽ là current job là công việc hiện tại, chứ không phải là currently job, đúng không ạ? Và sẽ có một số cái phần về cái mặt lựa chọn dạng của từ. Thì cái này sẽ cần lưu ý một chút nữa thôi. Thì còn lại thì về miền Trung thì em thấy đã tương đối là ổn rồi. Ok, thì đấy sẽ là cái phần nhận xét nhanh của em về phần A cũng như là phần giới thiệu. Okay, so now let's move on to the next part of the lesson today, which is part B, vocabularies. Okay, looking on the screen here, we have three pictures related to three different words. So based on this picture, can you guess the meaning of these words? Oh, the first picture, I think is could be a thief or a criminal who trying to break down the property. Okay, so what about the next Yeah. one? The next one is office hour. Is opening hour for every single company. Okay, and the last one? Last one is quite easy. It's exalted. Okay, exhausted. Okay, very good. I see that you have guessed the nearly the correct meaning of these words. So now I will provide the correct meaning of those words and some other related word. Okay, but for the first one is burgle. Is a verb. So is describe the action of broke into someone's house or someone building to steal their property. Okay, and we have the noun form of this word burgle is burglar and burglary. Okay, so burglar is related to a person like you said, thief or maybe criminal, and burglary is referred to the like the event. Okay, next one is office hour. Office hour is working hour. Is start from like in Vietnam, it start from 8 a.m. and finish at 6 p.m. And we also have some synonym of the word office hour is business hour or maybe service hour. Okay, and we also have a term that 9 to 5. It also mean uh, it also have this same meaning as office hour. However, Yeah. this term 9 to 5 is usually used in informal context, like a regular talk or when you talk with your friends in the college. And for this Yeah. word, is usually used in formal context, like when you communicate with your boss, right? Can you can understand it, right? Yes. Okay, for the last one is burnout. Like you said, it's very easy, and we have meet this word very regularly. However, burnout uh, is state the like it state the feeling of being tired. But this state is tired in both mind, in both their mind and their body. Like okay, for an easier is burnout is like tired plus stress. Okay, you know it. Yeah. Okay, Yes. because tired and exhausted, they show the state of being like being tired, but is related to physical state, right? But Yes. burnout is related to their mind state. Okay, and that is the meaning of this word. So now you have also pronounced this word very correctly. So let's make a sentence. Okay, so can you make a sentence with one or two words in here? Give me a second. Okay, so for the first one, it could be a person who wearing a black mask
I'm trying to burger into his home. Um, is Alex. Is that Mhm. correct? Okay, that is the first sentence. Okay. Yeah, the person who trying to burger into his house is Alex. Okay, very good. Okay, so I see that you have used the relative clause in here. All right. Yes. Okay. Okay, so that is a very good sentences. Okay, so okay, and that is like the end of part B because we also have the last part. So we will move to the next part immediately. Okay. Yeah. So next Yes. part is also is the final part is business conversation. Okay, we have here a dialogue between three people, Tom, Dennis, and Anna. So okay, we will role play and practice this dialogue. And I will be Tom, you will be Dennis and Anna. Okay, so let's get Okay. started. Anna, Oh, it's Anna. She asleep. Anna. And Anna is waking up with a jump. Oh, Dennis. Tom. how do you spend the night asleep with your desk, Anna? Well, at least we haven't been burger then. It is morning. Oh dear, that yes, I think so. And you are really burning the candle at the both ends. Yes, you've been doing hour and hour of overtime. Most people get their work done with the office hours. And anyway, we don't pay overtime here. You never find me working late. Yes, I would notice that, Dennis. But these presentations might be perfect. If you're not careful, you burn out and you will really be of no use to anyone. Okay, very good. And that is the end of this dialogue. Okay, so on the next page here, we will have the glossary, okay, showing the idiom and phrasal verb in the dialogue. Okay, so you can see in the dialogue, we have the idioms, burning the candles at both ends. Okay. Do you know about idioms in English? I know idiom in English, but not too much, just a few. Okay, so can you give me an example about an idiom that you know? Okay, so give me a sec. I, I just read an idiom on the TikTok just a few minutes ago. So just give me a sec. I just want to remember. Um, oh, it could be a break the ice. Okay, This, press the eyes. yeah, yeah, break the ice. And its meaning is to make people feel more comfortable in a social situation. Just like, for example, when I started to talk to you in front of camera. So you should be a tutor or teacher. You have to break the ice to make the environment or to make the atmosphere more comfortable. Okay, very good. So, okay, as a teacher, I also use the idioms break the ice very often. Yes. Like when I start a class with mostly is a class for younger children. They Yes. are so like they are being uncomfortable with each other. They are strange to each other. So I will have some activity to break the ice so that they can feel more comfortable, right? Okay, Yes. so that is about the idiom break the ice. So, as we have here, we have an idioms about burning the candles at both ends. Okay, and here is the meaning is to work or do other things from early in the morning until late at night, and so get very little rest. So basically, you can understand is burning candle at both ends, meaning is working relentlessly. Okay, Yeah. Virgo, yes.
at Merkle and burnout. So I have explained it is later on. Okay, so and we also have a phrase here. You will really be of no use to anyone. Is meaning totally useless, but okay, but is kind of in some context that we just hard to use this phrase because if we don't careful and we use this phrase is kind of rude to someone in front of us, right? Yes. Okay, and that is the end of the lesson today. And here, and before we end the lesson, I will have some feedback for you. Okay, so I will speak in Vietnamese, okay, so that you Yeah. can convey all the meaning I was trying to. Ok, thì vừa sau cũng là một cái buổi học tương đối thú vị giữa em và anh trong tổng khoảng 20 phút vừa qua. Đây thì qua cái buổi học này thì em cũng sẽ có một vài cái lời nhận xét như sau. Thì cái phần nhận xét này thì em nghĩ cũng là tương đối là ngắn thôi. Bởi vì đầu tiên thì về phản xạ đi thì em thấy là cái phản xạ của tiếng Anh của anh khá là tốt. Đó thì trong cái việc đấy thì em thấy anh cũng chia sẻ là mình còn đang tìm một cái môi trường làm sao mà để mình có thể nói tiếng Anh nhiều hơn nữa và thì tăng cái phản xạ của mình tốt hơn nữa. Đó thì cái về phần phản xạ này Ừ. thì đã rất là ổn rồi. Đó về bất kỳ các cái câu hỏi mà em đưa ra này hay là kể bất kỳ câu hỏi tình huống, đó thì cái về phần phản xạ đã tương đối tốt thì mình sẽ đến với cái phần ngữ pháp cũng như là cái từ vựng. Thì về từ vựng thì em thấy là các cái từ vựng mình dùng trong bài ngày hôm nay ở tương đối là ổn. Về công việc này, về đời sống, các cái từ vựng đã tương đối là ổn. Thì sẽ cần như em có góp ý từ cái phần A ấy, đó thì mình chỉ cần chú ý hơn đến cái dạng của từ thôi. Đó thì đôi khi thì nói nhanh thì cũng không thể nào tránh khỏi bất kỳ sai sót. Kể cả với người nói tiếng Anh lâu thì hay là những người nói tiếng Anh ít thì nó đều như vậy, sẽ có sự sai sót nhất định về dạng của từ. Nó đôi khi mình nói nhanh thì mình sẽ bị nói nhầm sang một dạng từ khác. Thì cái này thì em mong là anh chỉ cần chú ý hơn một chút thôi, vì cái phần của mình đã làm tốt rồi, đúng không ạ? Và về phần ngữ pháp thì em thấy là anh đã nhận diện được các cái cấu trúc ngữ pháp cũng như là đan xen được các cái cấu trúc câu như là relative clause. Tuy nhiên thì nhờ em thấy thì ở trong các cái câu bình thường đi thì mình cái việc mình đan xen thì nó vẫn còn hơi ít một chút. Thì mình có thể đẩy mạnh cái độ linh hoạt của cái cách mà mình đan xen các cái cấu trúc ngữ pháp vào, như vậy thì cái câu cú của mình nó sẽ hay hơn. Và bên cạnh đấy thì một cái điểm sáng nữa là em thấy là anh có thể luân phiên khá là linh hoạt giữa các cái liên từ, nó khiến cho câu của mình nó bớt giảm thiểu cái việc bị lặp từ đi. Bởi vì em thấy là khá nhiều học viên kể cả họ đã nói tốt rồi nhưng mà họ vẫn đang bị mắc một cái lỗi trong cái việc là sử dụng chỉ các cái liên từ nó liên quan rất là đơn giản thôi, như là and, because, so. Tuy nhiên thì mình đã có sự đa dạng rồi. Và cuối cùng là về độ fluency. Thì em thấy là về cái này thì cũng không có gì phải bàn rồi. Em thấy là cái cách phát âm của anh tương đối là hay. Và đặc biệt là em thấy là mình phát âm theo cái accent là anh đúng không ạ? Đúng rồi, vì anh trước đây anh tự học ấy, nên là lên YouTube search cái English with Lucy and BBC English Learning. Rồi, ok. Thế nên là Thì thế nên là cái giọng accent của anh bây giờ nó cứ bị lái lái sang bên anh mà anh đang muốn nói giọng anh Mỹ để nó dễ vâng. hơn, tiếp cận dễ hơn. Vâng, ok thì cái này em cũng hiểu, bởi vì có một thời gian trước thì em cũng bắt đầu công việc của mình bằng cái công việc là gia sư. Thì cái thời gian đấy thì em cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cái tiếng Anh mà giọng anh ấy. Thì lúc đấy là mình cũng có đi mình có phát âm một số từ thì em nghĩ là kiểu người ta cũng ít nghe giọng anh, thế là thành ra người ta cứ nghĩ là mình phát âm sai, nhưng mà tuy nhiên thì đến lúc mà mình sâu ra thì nó không phải là phát âm sai, đơn giản nó chỉ là phát âm Ừ. theo cái accent anh thôi. Đó thì cái Ừ. này thì phát âm của mình khá là hay rồi. Và tuy nhiên thì nếu mà mình có thể chuyển sang accent Anh Mỹ để mà dễ tiếp cận hơn với nhiều người nghe hơn thì em thấy là cái này cũng ổn. Bởi vì Ừ. như mọi người cũng nói thì accent Anh Mỹ nó khá là dễ nghe, nó khá là dễ tiếp cận. Còn cái tiếng Anh thì với một số người thì nó sẽ khá là khó nghe. Ok thì cái đấy thì sẽ là về phần accent. Và ngoài ra thì về âm đuôi này, ngữ điệu này, các thứ em đã thấy đã ổn định rồi. Đó, thì mình sẽ cố gắng duy trì cái tempo này ở mức ổn định hơn. Chẳng hạn như là Ừ. trong thuyết trình này hay là trong các cái việc đàm phán đối thoại thì mình sẽ có sự gia giảm làm sao cho cái tốc độ nói của mình nó được ở mức hợp lý nhất. Ok thì đấy sẽ là về các cái nhận xét của em về buổi học ngày hôm nay. Thì không biết có câu hỏi nào dành cho em không ạ?
Thực ra thì anh không có nhiều câu hỏi lắm, thì vấn đề về khóa học các thứ chuyên môn thì của các bạn sale đúng không? Còn mình chỉ chịu trách nhiệm về vấn đề đào tạo, nên là anh sẽ không có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng ờ, trước mắt thì anh cũng xin cảm ơn thầy Hoan đã dành thời gian 30 phút để có thể trao đổi, và cũng như là cho anh thấy được cái lộ trình và bài giảng học của bên mình. Đó là điều anh nói thật là anh cũng đi tìm rất nhiều trung tâm rồi, cũng đi tham gia cũng học của Talk Class này, rồi của Kinia gì đấy, nhưng mà thật sự nó không hiệu quả. Thế là anh sẽ vẫn vẫn anh sẽ vẫn sẽ có sự so sánh để có thể mình sẽ học bên Hola, hoặc là trong thời gian tới nếu sắp xếp thời gian sẽ học bên Hola. Ừ, ok, vậy thì em cũng rất là cảm ơn anh vì hôm nay đã dành thời gian tham gia buổi thử của trung tâm tiếng Anh Alolic, và mong là nếu mà trong thời gian tương lai thì mình có cơ hội thì mình sẽ có thể gặp lại nhau và cũng như là đồng hành trong thời Ok, gian khóa học. Tuy nhiên nếu mà mình ok, không đồng hành cùng nhau thì mình cũng sẽ còn các cái giáo viên, các bạn giáo viên khác cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là nhiệt huyết, có thể đồng hành cùng anh. Ok, vậy thì đến đây thì ok, cũng sẽ là kết thúc của buổi học về môn ngày hôm nay. Cũng sẽ xin phép là kết ok. thúc cái buổi học Ừ. này. Anh cảm ơn nhé. Rồi, ok, em chào anh ạ. Vâng, bye bye. Bye.